Okay, guys, we are live again, and let's see if now I can see our Dr. Feriduni. Okay, here we are. We made it. Ok, Great. amici di Fratelli, quindi abbiamo il dottor Feriduni qua con noi, possiamo iniziare la nostra intervista. Thank you very much, Dr. Feriduni, to be here. Can you hear me? Yes, I hear it. It's a pleasure to be a part of Belli Capelli today. Thank you very much, Dr. Feriduni. So, let's start with the interview. And sorry for the technical problem. I don't know what's happened. So, the first question we have is, we know that the COVID-19 has created serious problem for the entire hair transplant industry. So, what protocol have you adopted to deal with the emergency and to ensure patient safety at your clinic? So first of all, we increase the sterile protocols. What we have in my office, we're working with face masks, and like we did it in the past, we were working with sterile gloves, and there's some more protection for the patient, so they have to wear face masks. We have tests in my office, so we do a test of the whole staff once a week to be sure that the staff is fine. And finally, you can't solve all the risks for the patient. So we treat just one patient a day. We reduce the traffic in my office as much as possible. We place glass in front of our office. So that's the maximum what we can do. There are some guidelines from the medical board, and we're following these guidelines very strictly. Are you testing for COVID-19 also your patients? If we have the idea that we should do it, so we measure the temperature when they come in. I ask them, they get a question about medical problems, what they maybe should have, and we send them an email in advance. And when they feel that they are not really healthy, let me say it like this, we delay we cancel the appointment and wait until the patient feels good. Perfect. Okay, I'm gonna translate it for our Italian viewers. Ho chiesto al dottore se quale misure avesse adottato presso la sua clinica per far fronte all'emergenza del coronavirus. E il dottore mi ha spiegato che avevano già delle misure di sicurezza, ma le hanno incrementate utilizzando tutte le visiere e i guanti per coloro che operano, e ovviamente le mascherine per coloro che operano in clinica. Il paziente stesso deve indossare una mascherina, gli viene inviato un questionario delle settimane prima per verificare il suo stato di salute. Tutto il personale della clinica effettua il test del coronavirus una volta alla settimana. Il test al paziente viene effettuato solo se presenta dei sintomi al suo arrivo, quindi al suo arrivo gli viene misurata la temperatura, si vedono tutte le sue condizioni fisiche e se necessario si fa il test. Ok, thank you. The second question is, in your clinic you perform FUE hair transplant using the FUE system. Can you explain us why you choose this system and the advantages, and why you decide to use it in your clinic? So first of all, we use both systems. We use the manual systems from John Cole, the CIT system with the sharp punch, where the cutting edge is on the tip. Several years ago, we tried to find a system which works very well for wavy and curvy hair. And we find out that the serrated trumpet punch, or initially the trumpet punch, works very well for wavy hair, that we were able to reduce our transaction rate, that we were able to increase the quality of the follicles, that we increase the hair per graft, per follicle. Let's say we have a better graft quality, and we are also a little bit faster. So the WAS system just mimics the movement of the hand as it turns left, right, left. So you're very precise. You just put it on the follicle, and you just press the FUE pedal, and it mimics the movement of the hand. So
You don't have to move your hand, so it's less stressy for the doc or for the assistants, for the extraction. And yeah, the results, they're amazing with this system. Ok, thank you very much. I'm gonna translate. Ho chiesto al dottore, nella sua clinica sappiamo che usa il sistema ibrido Wouse Punch. Gli ho chiesto di spiegarmi i vantaggi, il dottore, e perché ha deciso di utilizzarlo in clinica. Il dottore mi ha spiegato che utilizzano contemporaneamente sia l'estrazione con punch manuale, quindi il punch di call instrument, sia il WOW System. Solitamente il WOW System permette loro con il cosiddetto punch trumpet di ottenere dei vantaggi. Innanzitutto si ha una riduzione nella transection delle unità follicolari, quindi una riduzione del danno che possono ottenere, una riduzione della fatica perché il punch semplicemente schiacciando un pedale replica quello che è il movimento di estrazione della mano, quindi l'oscillazione a destra e a sinistra. C'è una maggiore qualità delle unità follicolari che si riescono a estrarre e il dottore può anche andare un pochino più rapido nell'estrazione, comunque sia mantenendo lo stesso livello di qualità. Ok, next question is, you are one of the few doctors in Europe who still offers FUT surgery. In which case do you recommend your patient to choose this surgical technique? First of all, I think you have to know both techniques, and you have to be good in both techniques, in the FUE and the FUT, to give the patient the best opportunity concerning which technique is the most appropriate for him. I think personally that you can treat more than 99% of all the patients in FUE. Even so, when you have higher sessions, when you have a good donor side management, you can go up to 3,500, even 4,000, or sometimes even more, depending on the density of the case. But finally, there are still some cases which needs, in my opinion, a correction of the scar. So you have to know how you do a scar correction. When the width of the scar is more than, let me say, 8 to 9 millimeter, it makes no sense to do an FUE in the scar. So you first have to do a scar correction. That means you can combine a scar correction with an FUT when the laxity and the gliability is good. And another point is there are some female cases which have very long hair and they need a very high amount of follicles. That means if they're not willing to have a full or partial shave cut, let me say we call it Rihanna cut, so one side short and the back short or the neck short, then there's the only option is the FUT. But honestly, if it would be my decision, I would prefer always an FUE. Ok, ho chiesto al dottore, sappiamo che lui offre anche interventi con tecnica strip, e io ho chiesto in quali casi e quali pazienti possono essere indicati per questo tipo di attività, questo tipo di tecnica chirurgica. Il dottore mi ha spiegato che nel 99% dei casi ormai nella sua clinica gli interventi che svolgono sono via FUE e solitamente la FUT si può utilizzare quando si deve effettuare una correzione di una cicatrice, quindi quando abbiamo una cicatrice che magari è più di 8-9 mm di altezza, in questi casi non conviene effettuare una FUE su scar, ma è preferibile effettuare una scar revision e combinarla con un trapianto. Quindi in questo caso si utilizza la tecnica FUE, oppure in quelle pazienti le pazienti donne che magari hanno i capelli molto lunghi nella parte posteriore e ovviamente non possono essere operate rasando l'area tutta l'area donante. In questi casi quindi si preferisce la tecnica strip, però sono dei casi limitati. Ok, we know that a point of great importance for you is an appropriate management of the donor area. So what are your thoughts on this, and what should patients who undergo hair transplant be careful about?
First of all, without appropriate donor site management, you can't really make a long-term plan for the patient. You have to know what will be the total donor capacity. You have to know how many follicles you can extract in one session to know if it should be a one-step session or a two-step session. And the donor site management, that's the capital of the patient. So you can't pay it with any money in the world. Once this is depleted, and unfortunately that's what we see meanwhile very, very often, that the donor site is depleted. So that's really a disaster for the patient. When you know your total donor capacity, you can make a long-term plan and you can say, okay, you know, it's not wise in your case to have a low hairline design. Look at your family history, look at your donor site. You just have a capacity of, let me say, 8,000 or 7,000. So you have to be very restricted about this. And finally, you have to know the density in the donor site. If you don't know the density in the donor site, you can't make an appropriate plan. There are some guidelines how you have to treat the donor site. You shouldn't go too close. You should avoid vertical, horizontal lines. You should feather out above and below the donor site. And one important thing, if you're able, try to use always the full donor site, as it makes a very homogeneous approach of the post-op situation. Ok, ho chiesto al dottor Feriduni, sappiamo che per lui uno dei punti più importanti è una gestione, un corretto management, una corretta gestione dell'area donatrice. Gli ho chiesto di spiegarmi quali fossero i punti fondamentali. Mi ha spiegato il dottore che è importante una corretta gestione dell'area donatrice per effettuare un piano, un progetto chirurgico a lungo termine per il paziente. Innanzitutto è fondamentale analizzare perfettamente l'area donante, in special modo per verificare quale sia la sua densità e determinare quante unità follicolari in totale il paziente abbia disponibile nell'area donatrice. Solo in questo modo è possibile effettuare una gestione nel lungo termine. I prelievi dovrebbero essere sempre ben equidistribuiti per garantire quella che si chiama omogeneizzazione dell'area donante. Si deve sempre evitare di prelevare in eccesso da una determinata zona per evitare appunto di diradarla nel lungo periodo, quindi evitare dei partner di prelievo che sono troppo lineari o troppo concentrati in una determinata zona. Con questo management dell'area donatrice è possibile effettuare un piano di lungo periodo del paziente che gli consenta il miglior risultato possibile. Ok. The next question is, are there any conditions that can affect hair transplant growth? Yes, for sure. You have to see the condition of the skin. There could be some seborrheic dermatitis, there could be some psoriasis, there could be some scar tissue. So there are many, many different skin conditions which could affect the result. That's the reason why I think it's so important to have also good aftercare for the patient, because this is also a crucial point of the whole result. For sure, if the operation went bad, it doesn't matter which kind of aftercare you're doing, but I think the base is a good operation. That means also good health, skin conditions, and then a good aftercare with good skin conditions. That in general allows a very good result. Ok, ho chiesto al dottore se vi fossero delle situazioni che possano comportare problemi per quanto riguarda la ricrescita dei capelli trapiantati. Il dottore mi ha spiegato che ovviamente ci sono delle situazioni che vanno tenute sotto controllo, come quelle di severe dermatiti, psoriasi o presenza di tessuto cicatrizzale in area ricevente. Sono tutte situazioni che possono comportare dei problemi. Il dottore vuole sottolineare soprattutto l'importanza di un buon post-operatorio, quindi seguire le istruzioni che vengono date e cercare comunque di mantenere un buon regime post-operatorio è importante per ottenere il miglior risultato possibile.
Quindi tenere sotto controllo eventuali problemi dello scalpo è anch'essa una cosa importante. Ok, next question is, what are the key points to rebuild a natural hairline? And when do you think it's better to have a conservative approach? And when can you be more aggressive with the hairline design? The best is always to have a conservative approach for the hairline design, as you have to see, depending on your age, but let's say you have a patient between 30 and 40, you have to see it on the long term, over the decades. So this guy will be 40, this guy will be 50, 60, 70. A transplanted hairline in general never change. A mature hairline will change over the years. So you don't, even so you have no hair loss. If you have a hairline with 20, it wouldn't be the same hairline when you're 50. There is a reduction of the width of the increase of the width of the forehead, which is totally natural. So when you place the hairline too low, you need also a lot of donor. I try to explain this to my patient. Imagine we lower this hairline about 5 millimeter. You have a length from left to right from about 20 centimeter. That means you have 10 square centimeter more surface, multiplied with a good density. As lower you go, as higher the density has to be, especially when you pass the horizontal plane. When you come to the vertical plane, you have to deal with densities of about 60. That means 10 multiplied with 60, you lose 600 follicles without having really a big impact on the high of the forehead. So conservative design is always a safe design when you look for long term. Okay, and the key points to have a natural hairline was the question too. This would need about 1 hour now. Yeah. The key points is don't copy paste left right. Try to work with irregularities. Try to imagine how the hairline will look like after 1 year, and don't copy paste every hairline to every patient. Look at the facial proportion. Look at the jawline, and look at the nose. Try to find a good individual hairline for every case. Okay. To put it in a nutshell. Ok, perfetto. So, ho chiesto al dottore quali fossero i punti chiave per ricostruire un'attaccatura naturale e quali sono, se preferisce avere un approccio conservativo o più aggressivo col disegno dell'attaccatura. Il dottore mi ha spiegato innanzitutto che è sempre meglio avere un approccio di tipo conservativo e cercare di avere una visione di quello che può essere il risultato del paziente nel lungo periodo. Spesso sappiamo che ci sono pazienti che vogliono un'attaccatura molto bassa e il dottore ha spiegato che per esempio un paziente che vuole abbassare l'attaccatura di mezzo centimetro, ovviamente questo comporterà un aumento della superficie da coprire con l'innestio. Per esempio abbassare un'attaccatura mezzo centimetro comporta che l'area da coprire richiede ad esempio 600 unità follicolari in più. Sono quindi 600 unità follicolari che se si vuole ottenere ovviamente una buona densità, che vengono utilizzate per un abbassamento dell'hairline e che in futuro sarebbero potute servire per altre zone. Quindi l'approccio conservativo è sempre la migliore opzione nel lungo periodo. Possiamo inoltre dire quali sono le caratteristiche per un'attaccatura naturale è non semplicemente cercare di fare la stessa attaccatura a tutti i pazienti, quindi fare un semplice copia e incolla da un paziente all'altro, ma cercare di verificare quali sono le caratteristiche di ogni paziente e adeguare il disegno a quelle che sono le proporzioni facciali seguendo delle determinate regole. Avere sempre un approccio nel lungo termine, quindi vedere quale può essere l'evoluzione del paziente nel tempo e quindi in base a questo creare delle micro e macro irregolarità anche nel disegno, quindi non una linea dritta ma un po' irregolare in modo tale che sia il disegno del tutto naturale per il paziente. And the density, sure. E la densità. You forget the density to mention.
Oh, sì, è importante considerare anche la densità di innesto perché se non abbiamo una densità adeguata di innesto, ovviamente l'attaccatura non risulterà del tutto naturale perché ci saranno troppi spazi fra un cappello e l'altro. So I guess Dr. Feriduni speak Italian very well, but he doesn't want to speak with me in Italian. No, I understand it very well, but it's very molto difficile da That's parlare. good. Don't worry. Okay, so next question is, what is your position on the drug treatment with finasteride? Do you recommend it to your patient to preserve their native hair, or do you think that there are some better solutions? So the DHT blocker finasteride is one of our best friends, to be honest, for a hair surgeon, as it prevents, in general, the further hair loss. So that's one side of the medal. On the other side, it's very difficult nowadays to advise the use of finasteride to all of the people. We're working in aesthetic surgery. It's not a life-saving treatment what you have to do, even though you don't like the side effects. So every patient has to understand which kind of side effects are existing, and they have finally to make the decision by their own. Ok, ho chiesto al dottore cosa ne pensasse del trattamento con la finasteride, se la consiglia ai propri pazienti per preservare i propri capelli indigeni. Il dottore mi ha spiegato che sicuramente il trattamento con finasteride, la finasteride è uno dei suoi degli amici dei chirurghi perché permette effettivamente di mantenere i propri capelli, di preservare e di rallentare l'avanzare della calvizie. Tuttavia, non essendo una chirurgia estetica, è necessario che sia il paziente a valutare i pro e i contro e essere informato su quelli che sono i possibili effetti collaterali del trattamento e quindi decidere se seguirlo o meno. Il dottore ovviamente la consiglia, ma spiega anche al paziente quali possono essere gli eventuali effetti collaterali. Quindi la scelta finale spetta sempre al paziente. Ok? The next question, I will mix it with a question that I saw from the audience. So we know that many patients, sometimes even quite young, would like to rebuild the crown area. So the first question is, what are the risks of acting too soon in this area? And one user asked why sometimes the results on the crown are not so good like in the frontal area. The question was from, well, I don't remember the nickname, but I saw it on the comment. So he was asking why sometimes the crown results are not so good like in the front. And which are the risks of acting too soon on the crown area? So we have some guidelines in my office that the patient should be about 35 to start with the crown area, as we see a little bit the situation, what will happen in the future, even if it's better if he's 40, 50. And then I think it's not a big deal. The other point is, depending what you're doing, if you just treat the crown area, you can be maybe younger, as you can spend all your units in the crown area. Like you said in Italy, the crown is in buco nero. That means we need a lot of transplants to place in the crown, as the angulation and the spiral is very follicle consuming. And imagine worst case scenario, you're 30 years old, you're not on meds, so that should be also great if you use finasteride as an oral or as a topical solution. If you're not on meds, you do an operation, and finally 10 years, don't look on the short term, look on the long term. Look what happens in 10, 15, 20 years. So you have a nice treatment with a high density in the crown. That means you have a hole like this, you have a corona without hair, and you have your donor. This is all good when you accept that you can't put any grafts at the frontal region. But imagine you run out of the graft as the donor area is limited. So this would be a big disaster. And
there's also some math behind. If you have a crown of 2 centimeters, you just add 1 centimeter, you double the surface. So it's a very tricky area, the crown. And that explains also why sometimes the results are not great, because you need to create a swirl and you cannot use the air in a certain way to increase the coverage. So you have to keep it like a swirl, right? Yes, you can get a high density. That's not the point. But is it always wise to have a high density, or is the medium coverage not also a possibility? When you create a medium coverage, you can continue in the surrounding with a medium coverage. If you have a high density, you have to continue with a high density. Esatto. Ok, ho chiesto al dottore, molti pazienti, spesso anche giovani, vogliono ricostruire la zona del crown. Gli ho chiesto quali sono i rischi di attuare troppo presto in questa area, quindi di operare troppo presto in questa zona, e ho risposto anche alla domanda di un utente che chiedeva perché spesso i risultati visivamente non sono gli stessi nella parte del crown rispetto al frontale. Il dottore mi ha spiegato che innanzitutto preferisce sempre non trattare i pazienti giovani nel crown. I pazienti dovrebbero avere più di 35 anni per trattare questa zona, perché spesso, anzi, la zona del crown è considerata un buco nero per le unità follicolari, quindi se è una zona la cui superficie cresce in maniera esponenziale, soprattutto se un paziente giovane dovesse operarsi in quella zona e non seguire trattamenti, nel corso degli anni questa zona potrebbe espandersi sempre di più e quindi necessitare ancora più graft. Quindi per questo diciamo che è un buco nero, e il paziente potrebbe restare con delle unità nella parte centrale e il vuoto attorno, quindi sarebbe un autentico disastro. La cosa migliore da fare, secondo il dottore, per i pazienti che hanno una età adeguata, è comunque garantire una copertura nella zona del crown media. Quindi questo perché se si interviene con alta densità in un punto del crown, si deve continuare in futuro a usare alta densità, e quindi comporterebbe uno spreco di unità follicolari molto severo. Quindi è sempre meglio anche in questo caso avere un approccio prudente nella ricostruzione di questa zona. Ok, next question is, we know that there is a great request for women for hairline lowering surgery. Which kind of technique do you use in these cases, and which are the results that you can achieve? In general, you have the FUE, which is an appropriate technique for smaller sessions. What I like to do very often in female cases is to do frontal enhancement lifting. That means we reduce the skin of the forehead, which gives immediately a great result with extremely high density. So we just put the back forward, so you have your 100% density. You have to make maybe a small second treatment with 300 to 800 grafts, depending if you reconstruct the temple points and peaks. And this is, in my opinion, the best technique for 50 to 60% of the female cases. And the other is if you need a very high density for women. So if you have a man who is bald for 20 years and you place 3,000 to 4,000 grafts, even so if it's not an extreme high density, he's happy. But the women, they have an extreme high expectation, and that makes it very difficult in many cases to fulfill this expectation in one treatment. And therefore the shower lift helps us a lot to solve this problem. Ok. Ho chiesto al dottore, sappiamo che molte donne richiedono un intervento per abbassare l'attaccatura, e gli ho chiesto quale tecnica sia migliore che utilizza per questo tipo di interventi. Il dottore mi ha spiegato che solitamente si utilizza una tecnica di abbassamento chirurgico dell'attaccatura, quindi praticamente si ha una riduzione chirurgica della dimensione della fronte, avanzando
diciamo, la pelle dello scalpo e ovviamente anche i capelli. Questo permette di ottenere, senza dover ricorrere al trapianto di capelli, una densità molto, molto elevata. Il dottore mi ha spiegato che con il Surgical Hairline Advancement si ovviamente una donna ottiene quella che è la densità naturale. Solitamente le donne hanno delle aspettative molto molto alte in termini di densità del risultato e quindi spesso se si dovesse anche intervenire con un trapianto, soprattutto in pazienti giovani da 3-4 mila unità, potrebbero non essere sufficienti per ottenere il risultato desiderato. Quindi il Surgical Hairline Advancement è sicuramente la tecnica migliore, consente di ottenere il risultato più denso e naturale possibile, eventualmente in alcuni casi, successivamente a questo tipo di intervento, si può integrare con 500-800 unità follicolari, magari per ricostruire gli angoli dell'attaccatura. Però sicuramente il Surgical Hair Advancement è la tecnica chirurgica più indicata almeno per il 60% più delle donne che desiderano questo tipo di intervento. Okay, the next question is, what do you think of Trico pigmentation or SMP as a complement to surgery? In which cases do you recommend it to your patients? First of all, the hairline, the hair color is very important. If you have a salt and pepper patient, I wouldn't recommend it if there's a lot of white hair. If you have a blonde patient, it's also not a good idea. But especially when you come to the borderline of your total donor capacity and you reconstruct a Norwood 5 or Norwood 6, it helps as a finishing touch to create a homogeneous overall density as you reduce the contrast on the skin, and you have a better view of or less visibility of the skin. Okay. So it's la touche finale, the finishing touch of many patients. Especially black hair is great for this. Ok. Ho chiesto al dottore, sorry, I don't know what I did. Okay, can you see me? Me? Doctor? Yeah, sorry, I have okay, should be okay. We had a technical problem. Okay. Ok, ho chiesto al dottore cosa ne pensasse della tricopigmentazione come complemento alla integrazione per la chirurgia, in quali casi le consiglia, e il dottore mi ha spiegato che nei pazienti che hanno i capelli brizzolati o che hanno i capelli biondi o molti capelli grigi non la consiglia. Preferisce invece utilizzarla come tocco finale, quindi come ciliegina sulla torta, diciamo così, soprattutto nei pazienti con i capelli neri, perché la tricopigmentazione, soprattutto in quei pazienti magari che partono da un grado di calvizie elevata come un Norwood 5 o un Norwood 6, può essere un valido strumento per diminuire il contrasto fra il colore dei capelli e il colore della cute, e quindi dare quell'effetto ottico di densità aggiuntiva rispetto a quella del trapianto. Quindi in questi casi la tricopigmentazione può sicuramente aiutare a migliorare quella che è la densità ottica percepita. Quindi in questi casi il dottore la consiglia ai propri pazienti. Okay, the next question is about, we know that you are an extremely experienced doctor in eyelashes transplant. In which cases do you perform this kind of surgery, and which are the success rate? You have two indications for eyelashes. One is after disease, accidents, burning, whatever, and the other is the aesthetical indication. So there's no doubt about those DC or burning accident indication, but we are very, very restricted with aesthetic indications. First of all, you should use Bimatoprost, Xalatan or other products which are very helpful to increase the growing cycle of the eyelashes.
which gives sometimes a great result, and the people or the women even don't need any eyelashes. When you're going to aesthetical indications, again, you have to be very restrictive, and you have to explain the patient that they have to cut the eyelashes for the rest of their life. If you don't cut the eyelashes, you take the eyelashes in general from the scalp. You can take them also from the eyebrow, so you have less problems when you take them from the eyebrow, but they don't have the length, the eyebrows. They are shorter. This is for disease or burnings, truly an indication. But when you do it for aesthetical indication, the women, they want to have long eyelashes. So the scalp transplants are the better ones. That means you have to cut them once a week, every 2 weeks, and you have to see if it is if the advantage and the disadvantage in level of this. So, and I deny very often to do eyelash transplantation for aesthetical reasons. Ok, ho chiesto al dottore, quindi rispondiamo anche alla ragazza che aveva chiesto nell'utenza. Sappiamo che il dottore è un chirurgo molto, ha un'assoluta specializzazione per quanto riguarda il trapianto di ciglia. Gli ho chiesto in quali casi effettua questo tipo di chirurgie, quali sono le percentuali di... Oh, you didn't answer about the success rates. The success rate, they are in general, when you have a good indication and you choose the right patients, in my opinion, they are great. Ok. Io ho chiesto ovviamente quali fossero anche i tassi di successo, quindi in quali casi. Il dottore mi ha spiegato che ci sono due indicazioni per il trapianto di ciglia. La prima è di tipo prettamente ricostruttivo, quindi pazienti che magari hanno perso le loro ciglia a seguito di incidenti, ustioni o altri tipi di traumi. E il secondo tipo di indicazione è la ricostruzione di tipo estetico. Mentre per quella di tipo ricostruttivo in seguito a traumi non ci sono particolari restrizioni. Il dottore è molto diciamo severo nel selezionare quelli che sono i pazienti indicati per la ricostruzione estetica delle ciglia, quindi non tutte le pazienti sono delle buone candidate e soprattutto bisogna soppesare bene quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di questo intervento. La paziente deve essere cosciente che la zona da cui vengono prelevate gli innesti che verranno poi posizionati al posto delle ciglia è la zona donante di capelli. Quindi una volta trapiantati questi capelli nella zona delle ciglia, ovviamente i capelli ricresceranno secondo il loro ciclo di ricrescita. Quindi le ciglia andranno accorciate ogni 2 settimane per non farle diventare troppo lunghe. Quindi è importante valutare bene questo aspetto prima di sottoporsi al trapianto, soprattutto per le donne che vogliono le ciglia lunghe. In casi di interventi ricostruttivi, invece, a volte il dottore preleva dalle sopracciglia per trasferirlo a livello di ciglia. In questo caso, però, le ciglia che si ottengono sono più corte, quindi è una soluzione che si adotta special modo per il trapianto di tipo ricostruttivo, quindi non per quello estetico. Quindi bisogna sempre soppesare bene vantaggi e vantaggi per tutte le donne che ci stanno guardando. Ok, next question. So, some doctor claims that the hair transplant results are permanent, while others claims that they are not. So what's your opinion on that? And so this is the first question. I have another one. That's a very good question. So first of all, when you compare all the aesthetic surgeries like eyebrows, facelifts, the hair transplantation is one of the long-lasting aesthetic procedure what we have. Finally, and this is what I saw with my experience over the last 24 years, there are some cases where the result gets reduced. So that means that they lose some follicles over the lifetime. I have very often patients which come after 15, even 20 years,
in my office, and I see very often that they have a reduction of the recipient side density, which I think is something normal. It depends, you know, your donor, we always say it's a safe area, but it's an area with a lower risk of hair loss. So when you look over the decades again, and that's the key point, you see that there's a reduction also in donor density. So when you have a donor density with 20, which is about 100, you definitely wouldn't have the same donor density when you're 70 or 80. So that means we transfer the genetical information. This is one point, and the donor side is not really 100% stable. The other point, that's what I discussed with some colleagues, that you have primary and secondary stem cells. So when you choose the punch size too small and you get a partial splitting of the follicles, then you maybe have this problem that you just have some secondary stem cells which just rest for, let me say, for one cycle of growing, and when they go in the resting cycle, they get lost. This is another point what should be taken into consideration, and what you can be carefully during the operation. If you have to see that you get the full follicular unit. So that is maybe one point to prevent this reduction of density. But you know, when you have your hair for 20 years and you have a perfect result, you can come again after 20 years and you perform a second operation. So why not? That means, again, you have to be very conservative with your donor. Ok, yeah. Ok, ho chiesto al dottore, sappiamo che ci sono molti dottori che ritengono che il risultato del trapianto sia permanente, mentre altri ritengono che non lo sia. Gli ho chiesto quale fosse la sua opinione. Innanzitutto il dottore mi ha spiegato che a livello di chirurgia estetica il trapianto di capelli, fra tutti gli interventi estetici che si possono eseguire, è uno di quelli che garantisce i risultati a più lunga durata. Il dottore mi ha poi spiegato che effettivamente ci sono dei pazienti che nel corso di molti anni possono avere una riduzione di densità, soprattutto nella zona ricevente dei capelli trapiantati. Le spiegazioni possono essere varie. Una è innanzitutto che quando si effettua un trapianto di capelli trasferiamo le informazioni genetiche dei capelli in area donante alla zona ricevente, e quindi sappiamo benissimo che anche la zona donante in primis non è del tutto safe, è una zona quindi non del tutto sicura indenne dal DHT, è una zona che ha un minor rischio di essere sensibile al DHT, però una parte lo può essere. Questa informazione genetica viene trasferita nel momento in cui trasferiamo i capelli. Un altro punto è che sappiamo bene che la densità in area donatrice che abbiamo quando abbiamo 20 anni non è la stessa di quando ne abbiamo 70-80, perché ovviamente il processo di invecchiamento continua anche per i capelli trapiantati. Una teoria interessante poi è quella delle cellule staminali primarie e secondarie, quindi a volte soprattutto quando c'è l'estrazione e vengono suddivise le unità follicolari, l'informazione delle cellule staminali primarie viene conservata in alcuni casi, mentre in alcuni casi abbiamo quella secondaria. Quando si innestano, quando non si mantiene integra l'unità follicolare, c'è quindi il rischio che questa unità follicolare duri solo un ciclo di vita, quindi un ciclo anagen, per poi eventualmente miniaturizzarsi e cadere. È una teoria, però bisognerebbe studiare di più su questa cosa. Ok, sorry, I don't know if I translate very well the information about the primary secondary cell stem. So that's happened when you split the graft? That's one idea. That means that when you don't get the full dermal papille, you just get the part, and
it looks great in your donor when you do the splitting, as you don't see any signs of the extraction, but it could be that this hair follicle just stays for one cycle and there are some stem cells missing. So we don't have 100% the safety about what we are doing when we do FUE. So it's very important to be very careful. Quindi avrò chiesto al dottore per tradurre bene questo punto che mi pare importante, è quando si preleva dalla zona donante e non si riesce magari a prelevare interamente l'unità follicolare, ma se ne preleva una parte, potrebbero esserci delle cellule staminali mancanti, quindi nel momento in cui innestiamo in area ricevente non sappiamo esattamente se quel capello ricrescerà per tutto il corso della vita del paziente o se invece dopo 1 o 2 cicli di vita per la mancanza di queste cellule staminali possa essere soggetto a caduta. Ok, talking about that, don't worry, we have time. There are some theories that say that with FUE extraction sometimes you damage the bulge that contains the stem cell needed for the hair transplant regrowth. Following this theory, some dermatologists, the specialists, are saying that this would cause that the hair grow back for a couple of years, the duration of an anagen cycle, and then where they will fall out. What do you think about that? So we, in my office, we have experience from 2004 to now, so 16 years of FUE. We see some of those cases, especially from the initial old cases where we're working with very small punch size. So one of the goals was at the beginning to reduce the punch size as much as possible. We changed this approach a little bit, especially with the wall system. We tried to get the full follicular unit, so the anatomical follicle in total to transplant them. And I think that's something where you can prevent this thinning. And you have another point. When you look at the results, we see very often that you have, after 1 year, you have a beautiful result, and then sometimes you get a slight reduction of the density. So when you compare the results, you have to see it also not only just 1 year. You have to publish results after 2 years, 3 years, and 4 years. But this is normal. You have, when you do a hair transplantation, you have a synchronization in the growing cycle of all the hairs. Like with the baby, when they lose their hairs, they get an asynchronous cycle, and that's the same what happens often with the hair transplantation. You come in an asynchronous cycle. That means from your 100 or even 110% density, you decrease to a density of 80 and 90. That's something what you have to know. Yeah, that's an important point. Ho chiesto al dottore se cosa ne pensasse della teoria che con le FUE spesso si danneggia il bulge che contiene le cellule staminali necessarie per la ricrescita. Secondo questa teoria i capelli ricrescerebbero per un paio d'anni per poi ricadere. Il dottore mi ha spiegato che è qualcosa che lui ha visto durante i suoi 16 anni di carriera, diciamo così, eseguendo interventi FUE, e mi ha spiegato che questo accadeva soprattutto agli inizi, molti anni fa, quando uno degli obiettivi era di ridurre al minimo la dimensione del punch per far sì che la cicatrizzazione fosse minima. Spesso cercando di ridurre il punch al minimo si andava a rischiare di danneggiare l'unità follicolare. Questo problema però è stato risolto almeno nella sua clinica usando il WOW System che permette di ottenere delle unità follicolari anatomicamente perfette e quindi si evita questo tipo di problema e di miniaturizzazione a cui possono andare incontro i capelli trapiantati. Un'altra cosa importante che mi preme sottolineare, che ha spiegato il dottore, è che molto spesso i pazienti sono molto contenti a 10 mesi, 12 mesi dopo il trapianto, quando vedono un risultato denso e naturale, ma dopo un anno e mezzo, 2 anni vedono una riduzione della densità. Questo, come avevamo già spiegato anche nel forum, è dovuto al fatto che nel momento in cui andiamo a trapiantare
i capelli trapiantati inizialmente sincronizzano la loro fase anagenea, quindi sono tutti in fase di ricrescita e ovviamente il massimo del risultato si ottiene dopo 10 mesi, un anno, quando tutti i capelli trapiantati sono nella fase di ricrescita. Sfortunatamente questa sincronizzazione non dura per sempre e a seconda dei pazienti il ciclo dei capelli diventa asincrono, quindi anche quello dei trapiantati. Questo può comportare una diminuzione di volume e di densità anche fino al 15-20%. Quindi un risultato finale di un trapianto di capelli va valutato non solo con le fotografie a un anno, ma anche a 2-3 anni, che sarà poi il risultato che possiamo considerare definitivo. Quindi è importante questa considerazione. Ok. Last one. Let me add one thing. That didn't mean that you have to take a punch size of 1 millimeter or even not of 0.9 millimeters. So that's something what has to be really clear. You can reach this also with smaller punch size, that you get the full anatomical structure of the follicle. Okay. Il dottore vuole aggiungere che attenzione, non è che per ottenere una unità follicolare integra e anatomicamente perfetta si debba utilizzare per forza un punch di dimensioni molto grandi, quindi oltre il millimetro. È importante capire che si può ottenere un risultato comunque ottimale anche con un punch di dimensioni più ridotte ma correttamente utilizzato. Last question is, why should a patient choose Dr. Feriduni Hair Clinic for his hair transplant surgery? That's a good question. No, just kidding. I think the approach, how we work, we do this 25 years. I do it 25 years. We only perform hair transplantation. We have the full spectrum of all the different possibilities, and we try to treat each patient like I personally want to be treated. And even so, if the result is, you can't promise, every doctor says he has 100% perfect results, there's something not true. So important is that you're able to solve your problem. So when you have a problem, that you can solve it, and that's something what we can do. So we follow the patient over 1 year. We try to do everything in the best interest of the patient, and I think that we are able to make invisible results, especially with the FUE, that even your hairdresser can't see that you had a hair transplantation done, and then it's a good hair transplantation. And that's what we try to do every day. Ok, ho chiesto al dottore perché un paziente dovrebbe scegliere la sua clinica per il suo trapianto di capelli. Il dottore mi ha spiegato che ovviamente l'esperienza è importante. Il dottore ha oltre 25 anni di esperienza in questo campo. L'attenzione personalizzata per il paziente, quindi ogni paziente è valutato singolarmente, si cerca sempre di ottenere il miglior risultato possibile in base a quelle che sono le sue caratteristiche. È importante anche sapere che il dottore cerca sempre di ottenere un risultato assolutamente naturale, non solo in area ricevente ma anche in area donante, cercando di minimizzare quelli che sono i segni dell'intervento, in modo tale che nemmeno il vostro parrucchiere possa sapere o capire che vi siete sottoposti a un trapianto di capelli. Quindi naturalezza, esperienza e attenzione personalizzata sono 3 elementi per cui bisognerebbe scegliere il dottore per il proprio trapianto di capelli. Ok, do you want to send a message to your former and future Italian patients? Yeah, it was a pleasure to be here and to answer some questions, and I want to say ci vediamo presto. Oh, very good. Your Italian is very good, so next time we speak in Italian. I try every day. Ok, perfect. Il dottore vi vedrà presto a Bruxelles, scusate, a Hasselt, and I always got confused with that. No worries. So thank you very much, Dr. Feriduni, for your time and your kind answer, and we hope to see you soon, somewhere, I don't know when.
Okay? Stay healthy. Take care. You too. Take care. Bye-bye.